these are issues that ought to have been presented much earlier in housekeeping. It's an ambush on us that there are any witnesses who are going to be under that cover. And if anything, they should state now which other witness is going to seek for that kind of protection so that we know how to move on from here on. Thank you. To get the protective measures. However, we rely upon the witness protection rules. Rule 17 and Rule 4 that allow the prosecution to make an oral application to the court and to lay down the foundation of why the witness is requesting for in-camera proceedings. My lady, the accused will be present. His counsels will be present. They will hear the testimony from this witness. We are just requesting for in-camera sessions, as he is a threatened and vulnerable witness. We do the vulnerability, yes, that is. My lady, in very general terms, because I don't want to specify. Yes. This That is sufficient. yes. And And so he feels that by publicly appearing, especially with members of the public who are not known to him, and giving the kind of testimony he will give, we've already supplied the statements to the court and to the defense counsel. They know the kind of quality evidence that is being given. He has indicated he feels threatened. okay. And we are therefore requesting that the court allow us to have in-camera. Have we just supplied the statement this morning? My lady, no, we had supplied the statements on 5th. So they have the statement Yes, they have the statement. requested. So I will have to go upstairs and come up with a ruling because it's like the flower gown. That's the way opener. A ruling that will guide now the proceedings going forward. Yes, ma'am. So I'll take a short break. And So I will be that, my back. lady, sorry, I don't. Of the witnesses that they supplied, Yes. so that we know Yes. we don't have to come again for these housekeeping No, the issues. ruling should be able to cover Thank you, the madam. entire Thank you, madam. proceedings. Thank you. Yes. Yes, the victim just want to draw your attention to clause 8 of Article 50. Section 4 of the Witness Protection Act and submitted that the said provisions that the witness should benefit from the said provisions and testify in camera. On the other hand, Mr. Ongoya for the victims has referred the court to Article 58, which states that the press or other members of public may be excluded from proceedings if necessary to, among others, protect witnesses. Analysis and determination. I have heard the submissions of both the prosecution and defense counsel, as well as those of Advocate Ongoya for the victims. My understanding of the provisions of Rule 9 is that upon application, the court may exclude a person, the press or public, from all or part of the proceedings and order that the proceedings shall be held in camera. One of the reasons given for such exclusion is protecting the rights of an accused or a witness and the interest of justice. Rule 4 further states that a court shall take appropriate measures to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and privacy of witnesses by having regard to all relevant factors, including, among others, the nature of the crime. Additionally, Article 58 makes it clear that the court may exclude the press or other members of public from any proceedings if the exclusion is necessary to protect witnesses or vulnerable persons. Ms. Gishoy has submitted that the witness is fearful since he, I don't know whether it's a she or a he, is known to the accused and his family. Counsel has not sought to exclude the accused from participating in the hearing, but has only sought to exclude the public. The law does indeed provide for exclusion of the public and press where it is demonstrated that a witness may be intimidated. It
it is a fact that there are witnesses who panic when confronted by accused persons or their families. I see no prejudice being suffered by the accused person if the witness testifies, gives his or her testimony in camera. The accused advocates will have the opportunity to cross-examine the witness. The statement of the said witness, as submitted by the prosecution counsel, has already been supplied to the defense team. The accused has access to the said statement and may as well share the name of the witness to the family if he so wishes once it is disclosed. So not much has been withheld from the defense. The witness has not, the witness statement or the witness, he himself or herself, has not concealed his or her identity. All he or she is asking this court to do is to exclude members of the public when he or she gives his or her evidence. This court is empowered under the law as stated above, in particular Article 50 and Section 9, to exclude members of the public as well as the press from proceedings, notwithstanding that a witness has not been placed under the Witness Protection Program. I, however, hasten to state that the prosecution are at fault. Once the state had information that the witness was public shy, they ought to have communicated to the defense counsel as well as this court in advance, at least 3 days in advance, to put the defense counsel on notice. It is ideal where the prosecution intends to request for in-camera proceedings to inform all so that we avoid interlocutory objections. The prosecution actually does not need to disclose the identity of the witness. All the prosecution needed to have done was inform the court and the defense that one of the witnesses is camera shy and would want to testify in camera. The upshot of the foregoing is that the prosecution has indeed made out a case that warrants exclusion of the public and the press. As magistrates do this very, very often when it comes to cases where it's the defilement cases or some other cases of serious nature. I take notice of the fact that the Witness Protection Agency cannot protect all witnesses. It is the duty of the court to ensure protection of witnesses in and out of the courtroom. This is one situation where a court may protect a witness. I therefore direct that this particular witness will testify in camera to the exclusion of the public and the press. Those are the orders of the court. Should be seeking that. Take new instructions with the cross-examination from our plan. The state can start with the other witnesses that they have. It will take us. To be aware in the mode and manner and the legal theory we had put in place, now that that legal theory cannot work. And I don't expect the state to oppose that. That's all. Going to be available for a long time. He's actually not in the country. He had to be brought into the country. My lady, as it is the prosecution's case, we request the court to allow us with examination of the chief, and you can then stand down the witness on the application by the defense, so we can seek any directions as required. My lady, we have two witnesses that we are ready to proceed with. The protected witness sets the tone of this matter, and as indicated, he will not be available for a long time. We only have him for a small period of time. What we can do, my lady, if he is able to proceed with his chief examination, the defense can make an application, and
from whichever location, he can be in this world. So it does not mean that he can be here. We can take him on another date, or we can start with the first witness. We take a break. We can deal with him at around later today. The court had allocated us a full day for hearing. The state, the way we had framed our legal theory is now being thwarted by the very actions of making an application that this witness testifies from in camera. So it's not too much to ask, my lady, that we're not applying for an adjournment. We are ready here, willing to proceed. Thank you. Thank you. That justice must finally be done. If I hear the defense correctly, they say that their legal theory is what they are seeking to protect. I've heard that word used, that phrase used 2 or 3 times, legal theory. The ruling the court has delivered is whether this witness will testify in public or in camera. That's my understanding. And the court has said the witness will testify in camera. I'm always open to learning, and my learned colleague, Mr. Omar, knows this. But I want to learn how a legal theory would differ based purely on the geography of the place of trial. Geography. Whether it is this courtroom with these members of the public or this courtroom without these members of the public. Because what this court has decided is whether good reason has been given to enable it exercise that very drastic step of disrupting the prosecutor's plan of witnesses, order of witnesses. Whether a good case has been made to enable this court to disrupt the prosecutor's order of witnesses. And I make out a case that it is for the person seeking this court's intervention in that manner to put forth a strong case. Failing that strong case, it is now the prosecutor's case, and the prosecutor must present her witnesses in the order in which she has purposed to put them on the stand. We are all informed, and I don't disbelieve this because the defense has not countered it, that the statement of this witness was availed to the defense on 5th of March. On 5th of March. Confirmed from the state. Sorry. Confirmed from. The court was told that earlier, the cause of the early submissions. Yes, in early. Correct, yes. So if that is so, Your Honor, the issue of disclosure. The court is doing a ruling. That's what she was. Sorry. I'm saying, my Lord, the issue of disclosure, therefore, that Mr. Nyaberi raises, does not arise in that context. So, just as I've said, I don't think that legal theory is a good ground, particularly because what is being disrupted is only the venue of the trial, whether it is before this public or outside this public, and nothing more. And that is all. The defense is in possession of the statement of the witness. The issue of trial by ambush does not therefore perhaps answer. Second, the only discomfort or inconvenience that the defense team has been subjected to is the exclusion of the press and members of the public during the testimony of the witness. The defense, having been supplied with a statement on 5th of this month as submitted by the prosecution, must have gone through the statement to prepare for prosecution. The prosecution has not sought an adjournment. She is ready to proceed
of a witness is supplied on a hearing date. The evidence of the prosecution is tendered, but then they adjourn the matter to enable the defense now to prepare for cross-examination. But that is not the scenario obtained in this case. This is a very straightforward case. Why? The defense have the statement of the witnesses. Two, the identity of the witness has been disclosed. Three, the witness is present in court and ready to testify. We therefore disagree with the philosophy of law propounded by Mr. Omari that they have been disorganized and direct as follows. Everyone step out. Press members of the public, the witness to proceed. The defense are at liberty to cross-examine at a later date. 31st, hii kesi uliona nini na uliambiwa nini kuhusu hii kesi? Hii kesi niliona kwa runinga. Uliona nini kwa runinga? Naangalia runinga pale nikaona mjukuu wangu ndani. Kuona mjukuu wangu ndani nikashangaa, na hii mtu unajua alikuwa anasikia kufanya kazi hapa. Sijui ni nini inaendelea, ameshikiwa tu na hivyo mimi nimeshangaa. Ulimuona? Alafu nikajaribu kupiga simu Nairobi kwa mjomba wake kujua ni nini inaendelea. Anakuanga Kidoroye na biashara zake. Nikamwambia, hebu unaona runinga iko kitu imeendelea, hebu enda ukaconfirm hiyo kitu huko, ujue ni nini inaendelea huko, tupate kujua. Wakati amekuja kujaribu kuconfirm, naogopa kupata habari kamili ndio nipe. Nikaona hapana, nikamwambia dada yangu, hebu tuondoke tuelekee Nairobi, maana alisema sisi tunaogopa, hebu kuja huko Nairobi mjione. So ndio nikatoka na dada yangu Hadija, tukaja mpaka Nairobi, tukaenda mpaka kwa wacha nikusimamisha kwa sababu sasa ni different dates unaongea kuhusu. Hiyo 31st March uliona kitu kwa TV kuhusu mjukuu wako anaitwa nani? Anaitwa Jamal Mohamed. Okay. Na nini uliona ili uite simu kwa watu wengine? Niliona tu akishambuliwa, akipigwa marisasi akiwa ameinua mkono. Nashangaa, niwache nitasema. Sasa mimi nashangaa ni nini inaendelea hii. So vile uliona hiyo runinga, uliona ni kama huyo ni mjukuu wako? Mjukuu yangu kabisa, nimeona kabisa ilikuwa wazi. So vile ulifanya hivyo, ulipigia nefi wako? Yeah. Anafanya kazi Kidoroye, biashara ya kuuza nguo na viatu. Kutoka hapo ulikuja Nairobi lini? Nilikuja baada siku tangu haraka. Sasa hii naona inachelewa sana, italeta shida. Ndio wakanisaidia hivyo. So nitakupeleka 5th April 2017. Yes. Mulienda na nani kwa City Mortuary? City Mortuary tulienda na dada yangu. Anaitwa? Huyu Hadija. Alafu na hiyo polisi headquarters hiyo Masiendi. Na mulienda na Masiendi. Lakini hatuko na gari moja. Walisema tutakutana huko kwa postmortem. Okay, mulienda kama saa ngapi? Hiyo City Mortuary ilikuwa asubuhi ama afternoon? Hatukwenda asubuhi sana vile, lakini the time doesn't matter. Yeah. Vile ulifika City Mortuary? Yes. Uliingia na ulipata kama postmortem itafanyika? Na kuna daktari alikuuliza kitu ili uangalie Jamani? Yeah. Alikuuliza nini? Aliniuliza nianze kama ninaweza naweza kuangalia hiyo identify, akasema basi kama ndio yeye basi kuja tuangalia sasa, tutafanya postmortem pamoja, ukiangalia ni nini inaendelea. Na uli-identify ni huyo alikuwa Jamani? Ni yeye Jamani. Na uliona nini kwa body yake? Body yake kuna risasi zilikwama. Iko ile ilikwama kwa kichwa na ile ilikwama hapa. So uliona kwa mwili wa Jamani? Alafu anatoa na plies.
Na daktari alikuwa anatoa kwa plies kwa mfupa ile imekamata huko. Anatoa na kabisa naweka hivi, lakini baada hapo sijui zilipelekwa wapi. Na vile ulikuwa hapa kwa postmortem, uliandika jina yako kwa postmortem form? La, kama ni wewe ulikuja ku identify mwili wa jamaa? Ndio nikapewa niondoke naye. Melody, if you can mark the postmortem form. Nataka kuonyesha photos mbili. Nataka mkwe strong, nataka kuonyesha some photos. Uniambia kama ni huyu ni Jamal uliona, na uliona na nguo zake na vile alikuwa na majeraha. Ni hizo. Kabisa. Melody, he's identified photograph 3 and photograph 33 from our bundle of photographs. Photograph 3 and 30. 4A, Yes. photo 3. 33, prosecution MF4B. As yule alikuwa mjukuu wako. Ya mjukuu. Na vile mlimaliza postmortem, mlienda wapi? Baada ya kumaliza postmortem, nilipewa ndio tukaenda kumzika hapo. Ulienda kumzika? Tulienda kumzika wote wawili. Mulienda Na jirani walikuwa wawili. Walikuwa wawili. Kwa Somalia na yetu tukaenda lori moja tukaondoka tukaenda. Baada tumepewa. Nataka kuuliza, huyu Jamal alikuwa anafanya kazi wapi? Jamal gani? Alikuwa Jamal mfanyakazi wa gari kubeba mizigo. Teremsha kwa gari, mara wanaweka kwa gari, kuweka kwa store. Na kuhusu kesi unataka hii kwa tufanye nini? Ituangalilia haki yetu kwa sababu mtoto amedhulumiwa. Hakuwa na nyumba. Kana mimi namjua hata kwa tabia. And that is all my lady. Yes. Na defense counsel. Just one clarification. 31 mwezi wa 3 mwaka wa 2007. Yes. Ulikuwa umeona tukio fulani kwa TV. Unakumbuka? Na hilo tukio limuhusu mjukuu wako kwa jina Jamal Mohamed. Yeah. Wakati ulimuona kwa TV, unakumbuka alikuwa na nguo zinafanana rangi gani? Nguo zake alikuwa na kanzu, ilikuwa Friday. Alitoka msikiti. Alikuwa na kanzu, ilikuwa rangi gani? White. White. Yeah. Kitu kingine unakumbuka? Viatu ni nyekundu. Viatu nyekundu. Yeah. Red shoes. Yes. Kitu kingine unakumbuka? Ndio tunakumbuka peke yake. Kuna nyingine unakumbuka? Yeah, nilishtuka nikaona hiyo peke yake na nikatosheka na hiyo. Asante. That's all I have. Yes. Moja, wewe ndio ulimlea. Kabisa. Umesema hivyo. Kumlea. Kumlea. Ina statement hapo. Ndio. Pili, umesema kwamba unajua kazi aliyokuwa akifanya. Yes. Mwisho inaitwa hamal, kazi ya kubeba. Tutafika hapo. Yes. Tatu, umesema uliona TV akipigwa risasi. Yes. Mwisho wewe ndio ulienda mochari na ukasema huyu ndio jamaa. Mambo ni mangapi? Manne. Wacha nikuulize maswali ya hiyo. Jambo la kwanza, kutoka utoto wake mpaka mwaka gani? Mpaka mwaka gani? Kwa ile miaka. Kwa statement yako unasema upon the demise of Halima, my sister, and I raised the young Jamal Mohammed until the year 2016. Hilo ndio swali tutakuuliza. Ulianza kulea Jamal baada nani kufa? Hassan Kurawa. Ulichukua mtoto mikononi mwako akiwa miaka ngapi? Kama 7 years.
nyuma ndio tuingie hii 7 years mpaka wale ambao ni 14 years. Alitoka kwako 2016 akiwa miaka ngapi? Hapo sijanoti kama tulikuwa ni miaka ngapi kwa 2016. Haya. Sikuwa nimenoti. Alisomea kwako? Soma alikuwa anasoma Langata. Amini not Langata, Kahawa. Kahawa. Hapo alafu Kitorai. Akiishi na nani? Kutoka Kitorai hapo, Akiishi na nani? Akiishi na hiyo shemeji yangu hiyo ambao dada yangu hiyo Hadija. Wewe mliaishi na marehemu Jamal kwa nyumba yako? Kwa nyumba yangu tuliishi, akija Nakuru, akitoka Nakuru nikija naye nikienda mpaka nyumbani Tana River, nikimrudisha kwa Hadija. Kuna vile Githurai. Kuna vile nataka unijibu. Yes. Alikuwa anaishi na mama yake Githurai kama Kahawa? Yes. Ama alikuwa anaishi na wewe? Anaishi na mama yake na mimi ndio ninamlea. Kuishi? Kwa kuishi na kumlea, maana mimi namlea ndio najua shida zake ako naye pale. Nitauliza. Maana niko naye saa yote pale. Nauliza mambo ya kulea. Nauliza kuishi. Kuishi. Alikuwa anaishi na mama yake? Yes. Wewe ulimlea kivipi? Nilimlea kwa mama yake hapo, nikimlea kwa kimaisha. Kivipi? Ukifanya nini? Kimaisha kivipi? Kusaidia nakuuliza school fees, nini, malezi. Yes. Gharama zote za kifedha zilikuwa mikononi mwako? Yes. 2017 alitoka akaenda hapo. 2017 ndio huyo babu yake alifariki. Baada ya kufariki ikawa nimempeana kwa anti yake ambaye anaitwa Amina na bwana yake anaitwa Ali. Hapo Garissa lo. Akaenda kwa anti yake anaitwa nani? Amina. Amina. Yes. Na bwana yake anaitwa Ali. Wakati huu Jamal marehemu anaenda shule? Aendi shule. Sasa alikuwa anafanya hapo nini Garissa Lodge. Alikuwa anafanya Garissa. Hamal sasa kubebana mizigo hapo. Alikuwa akikaa kwake hapo. Ni mtu wa kubeba mizigo. Yes. Pale Eastleigh. Yeah. Akiishi kwa Amina. Akiishi kwa Amina 2017. Alibeba mizigo mpaka siku ya kifo? Yeah. Aliwahi kuishi kwa nyumba yake? Kwake mwenyewe? Aliishi kwa Amina. Yes. Huyu Jamal uliyemuona ule Jamal angalia kwa hii picha kama unaweza mtambua. Onyesha koti. Jamal. Wewe ndio utaonyesha koti. Weka hivi uonyeshe koti. Jamal amevaa nguo gani hapo? Amevaa nguo ya green. Hiyo ni nguo ya polisi ama jeshi? Sijui kama ni polisi na jeshi. Nakuuliza wewe ndio unaona hapo. Could we have that police? Jamal amevaa. Zinafanana? Jacket. Ndio kwa hii jacket nakuuliza. Zimefanana? Yes. Jamal alikuwa polisi wakati mmoja? Walisema alikuwa mtu wa kubeba mizigo. Hakuna polisi. Hakuwa polisi. Hakuwa polisi. Hii nguo alikuwa amevaa ya nini? Sijui. Ule unayesema unajua. Leo nimekuambia Jamal alikuwa polisi. Angalia kofia amevaa. Ina kirauni ya serikali ya Kenya? Ama niite polisi mwingine amevaa? Haila kirao lakini naona. Umeshangaa alikuwa polisi? Hii ni ya kuomba marafiki. Nilikwambia. Hii ni ya kuomba marafiki na. Aliomba ni yeye. Yeye si polisi. Yeye si polisi. Ndio. Tunakubaliana yeye ni mtu wa kubeba matanga.
Kwa hivyo nakueleza alivaa hii nguo sababu yeye alikuwa mwizi. No statement. Let me phrase it. My lady, Submissions. Let me proceed different. They are different. You have made a ruling. The objection. Angalia kwa picha ya pili. Unaona jamaa hapo? Ako hapo? Ndio amekufa. Ako amevaa nguo gani? Red. Ha? Ni red. Red. Angalia kwa mfuko hapa karibu na tai. Karibu na hapa. Nini iko hapa? Nini? Hapa. Ni mshipi. Mshipi imepita. Kuna bunduki hapa? Hapana. Hii ni nini unaona? Hii ni bunduki? Ndio nimekwambia ni bunduki. my lord, No. What? she said It's my opinion. No. I put it na kuambia hii ni bunduki kijana yako amebeba. Bunduki. my lady, No. Yeye Hakuna bunduki anakataa. hapo. Hii ni mshipi. As Yes. long as the witness is not. Hii ni mshipi, hapana bunduki. I don't know what the state is panicking. Hii ni mshipi, hapana Let bunduki. it wait for the examination. So Eh? in record, I can see a belt, not a The belt. belt. No gun here. Aha. This is belt. This is belt. Yes. Ndio Alafu nimekwambia. tasema belt ni Haya, bunduki. tuendelee mbele. Yes. Katikati hapa unaona nini? Ninaona nini? Hapa. Niko simu kwa hapo. Hii unaona nini hapa? Mimi sijui ni vitu gani iko hapa ndani hichi. Iko vitu viko chini hapa, sijui ni vitu gani, kama ni chakula ni nini, sielewi. Utaeleza tu koti kama ni chakula, wacha hii koti andike ni chakula unaona. Gani? Kama hujui unasema. Macho yangu haoni vizuri, sijui. Mimi sijui. So nakwambia Eh. hii ni pesa, mamilioni ya pesa. Sasa ila nini? Nimekuambia sababu wewe hujui. my lady has already This answered that is not question. mine. I'm putting it to him. My lady, can you protect me from the prosecutor? Let her sit there, let me cross-examine. Or she takes the job to answer the question. Right to each other. We That's have what I'm to saying, start she's with- starting with, let her Because be she has here. nowhere to sit. I take, She- all right, let me say. Mbaya Yes. ni kuzaliwa na sauti kubwa. Yes, but hapa Lakini leo wacha tumesema nijaribu. punguza sauti. Wacha nijaribu. Yes. Thibitisha kwamba hizo ni pesa, kijana yako, mjukuu wako amepigwa nazo picha ambazo ni pesa mamilioni. Mimi sioni kama ni pesa hii. Okay. Hii sioni kama ni pesa hii. Ushamaliza. Yes. Okay, next question. I don't see any money. Kijana yako alikuwa anafanya kazi ya matatu ya kubeba mizigo. Sio matatu ya Ya malori. kubeba mizigo. Hamali kubeba magunia akiweka kwa store ama kwa lori ikienda mahali. Hiyo ndio mimi najua ile kazi atafanya. Hiyo ndio unajua Yeah. kazi uliyofanya. Yeah. Twende kwa tatu, kwa statement yako. Umeleta wazo ya kwamba, mimi nasoma tu statement zako. Uliona kijana wako akipigwa risasi kwa TV. Ndio. Can you guide us where you are referring to, so I can show you? You're referring to the statement, isn't it? I recall on 31st March 2017 while at home, I saw on television news of police shooting of 2 youths along the street of Eastleigh. Dada, Yes, we are there. unaweza tuonyesha ile uliona kwa TV? Gani? Serikali inaweza tuonyesha what you saw. Unasema uliona polisi wakipiga kijana wako risasi. Eh. Chezewa hiyo TV, utuonyeshe mahali polisi anapiga kijana wako risasi. My lady, if I can have the question rephrased into a question you can answer. Yes. Yeah, make it simple. I have only asked. Have you seen, has it been availed to you in court? Have you, yes. Umesema kwamba uliona kijana wako akipigwa risasi kwa TV. Ndio. Una shida kuonyeshwa hiyo TV, tuonyeshe mahali uliona akipigwa risasi? Wallahi sijui kama nitajua ni wapi akipigwa risasi, lakini niliona akishutiwa hivi akipaka akichange. Nakuuliza tu swali. Eh. Malala, I was there. This is I said this is not a Kitu inaonekana kila mtu. It's not very clear. The question is too long. Yeah. The question, make it shorter, simpler for his understanding. I get you, but I don't think he's getting it correct. Or let me help you restructure. Anasema ya kwamba uliona kwa TV news
huyu mtoto anauawa ni mjukuu wangu. Na leo kotini umeonyeshwa hapa vile hiyo video yenye uliona kwa TV. Hakuna. Next question. Next question. And that's what I'm saying. Una shida uonyesho. Aseme nini sasa? Sasa Umesema nini? Ana shida yeye kuonyesha. Oh, okay. Kiswahili si mdomo yako. Una upingamizi kama unaweza onyeshwa na mahakama hiyo TV. Hata sitaki kuonyesha hiyo vitu. Itajikumbusha mambo mingi, I don't know. Sitaki kuonyesha hizo vitu. Nikikwambia hakuna kitu kama hicho. Unachoambia mahakama kwamba uliona kijana wako kupigwa risasi na polisi. Lakini hiyo inaonekana Kenya mzima. Kila hata ulimwengu. Maana kila mmoja alikuwa anaona ni nini satellite ilikuwa inakamata. Tunaletea kwa Maringa. Ushahidi wako unasema uliona. Tukubaliane umekataa kuonyeshwa. That is not what the witness said. The witness said he doesn't want to be re-traumatized. Amekataa kuonyeshwa. Call for submission. Next questions. Twende mbele. Ule polisi alipiga mtoto risasi. Alikuwa amevaa nguo gani? Amevaa civilian. Alikuwa amevaa civilian. Ulimjuaje ni polisi? Si wanafanya kazi na civilian, mimi naona sasa hivi wanafanya na civilian. Si lazima kwa maana ya kazini sasa nyingine kujificha ndio. Mapolisi wenye wanavaa civilian ni wangapi Kenya mzima? Siwezi kujua. Kwa hivyo uli-identify yeye kama polisi kivipi? Si walikuwa na wenzake hapo ndio wakachukua mwili wakiondoka naye. Ni kitu ilikuwa inaonekana kwa TV. Wewe ulienda ku-identify mwili ya kijana na uli-identify kijana. Hatuna shida naye. Hapo sina shida. Kijana alishika. Alizikwa mambo alale mahali pema peponi. Umeonyeshwa picha. Shika hizo picha. Sababu hizo umeziona. Watu hiyo ndio kazi ya wale advocates wanamshughulikia. Mara ya kwanza uliona hii mwili wapi? Moja. Uliona majeraha gani katika huo mwili? Majeraha ni mengi yalifanywa. Sio hata kichwa. Ilikuwa imetolewa na risasi hapo. Hapo pia ilikuwa mpasuliwa mpaka mwisho hivyo ilikaa wazi. Matumbo ilikuwa kwa pesi. Kwa naona na macho. Na kuuliza. Alafu ndio ikiongolewa hizo nini zikiwepo kwa kidogo mzee, sijakuuliza daktari alifanya nini. Uliona mwili kabla daktari hajafanya kile kinaitwa postmortem? Nilikuja kuonyesha tu ikiwa amelazwa hivi sura yake nikaona, ndio baadaye nikafanywa postmortem. Wewe uliingia wakati daktari amefungua mwili. Sio wewe ulitambua marehemu kwamba huyu ni mtoto wangu, ndio daktari afanye uchunguzi. Si nilifanya nikaona ni huyu. Alafu mimi nikatoka, sikushughulika sana, basi amekufa tayari nimeona. Basi ikawa ni kuacha tufanye postmortem sasa tuone. Tuelewane. Yes. Umeletwa hapa kwa mambo mawili. Kama wewe ndio ulitambua mwili ndio uweze kwenda kuzika. Sasa sio kuzikwa. Daktari apasue ndio nyende. So nakuuliza, ulipokuja mochari kabla daktari kupasua, uliona majeraha yaliyokuwa katika mwili? Alifunikwa nguo, nilitoa uso nikaona tu sura uso. Haukuona majeraha?
Majeraha yako, lakini nimeona utaeleza mahakama ni nini uliona. Wewe ambia tu uliona amekatwa mkono ama amepigwa nyundo, ndio tu tunakuuliza ni majeraha yapi uliona kabla hajapasuliwa. Majeraha ya kichwa na ya kifua hivi alikuwa kula marisasi. Kwa hivyo kulikuwa marisasi sio moja. Kama ngapi? I don't expect ni kitu kama 6-7 huko. Si ati moja. Uliona karibu marisasi 6-7. Yes. Kulikuwa na jeraha lingine kwa kijana. Jeraha ya gani tena? Kama hakuna. Sijakagua nikajua hiki jeraha ni ya gani, hii ni ya gani. Jeraha ni jeraha. Katika ushahidi wako unasema mwili ya Jamal ulikuwa karibu na mwili wa kijana mwingine. Kwa statement yako. Mtu wakilazwa hapo. Ndio hiyo nakuuliza. Si walikuwa moja. Uliona majeraha ya huyo mwingine? Sija expect kuona yote vile niona amekufa ni kama huyo tu risasi, nikiangalia nikaona majeraha hizo sijaangalia. Umepewa hizi picha. Si vizuri kuonyeshwa. Lakini serikali imekuonyesha hizi picha. Ningekuwa mimi singekuonyesha. Lakini sababu serikali imekuonyesha, unaniwazisha si mimi mawazo sasa. Ndio maana nimezishikilia hapa. Mawazo ya kukumbuka mbali. Ndio maana nimeziweka hapa, sijakuonyesha. Sababu ningekuwa mimi singekukumbusha. Wacha tu picha hiyo. Nimalizia. Utanikumbusha mbali. Right, you have taken longer than I anticipated. It is because of his witness. I don't know how long you are going to take now. How many minutes? Wakati umefika mochari, thibitisha kwamba mwili hauko umepasuliwa na pathologist kutoka daktari wa upasuaji. Ndio. Lakini umedhibitisha tena kwa statement yako kwamba kuna marisasi kama 6-7 zilipatikana kwa mwili. Naam? Haikupatikana kwa mwili, ili kuna zile zipatikana kwa mwili, lakini zingine zilikuwa zinapita tu, yani ile pigwa hiyo vidonda mingi. So uelewe vizuri, ni vidonda vya risasi uliona ama ni risasi ilichukuliwa kutoka kwa mwili? Kuna vidonda risasi na kuna risasi ilichukuliwa kwa mwili. Ile ilikwama. Kuna ile imekwama baada ya kufanywa postmortem. Kuna vidonda. Hiyo kwanza ilikuwa vidonda. Moja, kuna risasi ilikuwa imekwama kwa mwili. Je, hapa leo mahakamani umeonyeshwa risasi yoyote ambayo ilizolewa kutoka ule mwili, sababu hiyo kielelezo kwamba hii ndio ile risasi niliona kutoka kwa mwili? Bado. Asante. Okay. Victims counsel, all of you. Okay. Defense counsel, 12-13 June, all of you. Convenient. There will be no mentions on that day. There will be nothing. 9 a.m. you are here. How many witnesses? We request the state intends to make an application. Not delve into the evidence because it was conducted in camera, the first one, and the second one. We are saying that our client was involved, which of course we are defending now, and there are a few grey areas that we want to really look. Remember, this was in relation to incidents that happened with
Our client is basically accused that maybe he did not, as a trained officer, subdue the two people who are unfortunately lost their lives. But those are issues now we're going to process before the court so that the court can be able to reach a finding whether our client was involved or was not involved. I think that is what I can say for now, because let me not delve into the evidence that, especially on the witness who have testified in Kibera. Thank you. Senior Mr. Nyaberi has actually updated the media on most issues. Maybe I'll speak on the date when the matter is coming up next. That is the 12th and the 13th. This is when the case will be proceeding in hearing. So as the defense, we continue to report the client, always motivated by our slogan that the defense never rests. And come June will be here, furthermore, to defend our client and the best way. Rashid ni kesi ambayo ilianza mwaka 2017 wakati ambapo ilisemekana kwamba walipigwa risasi wakafariki, na ikatumiwa kwamba aliyekuwa amefanya kile kitendo ni askari ambaye anaitwa Rashid. Kesi hii imekaa kutoka 2017 mpaka imekuja kuletwa mahakamani mwaka jana. Leo ushahidi wa kwanza aliweza kutoa ushahidi wake, na ule ushahidi wale serikali sababu ya kuogopa kuweka ule ushahidi mbele ya ulimwengu mzima, wakaomba mahakama iwakubalie vyombo vya habari viondolewe. Basi tukapinga, kwa sababu sisi tukasema kwamba Ahmed Rashid hajaua mtu na hana kosa lolote. Ule ambaye anasema aliua asimame pale mbele ya hadhara ya watu. Basi koti ikasema tutasikizwa bila vyombo vya habari, tukasikiza. Pili, vyombo vya habari vikasikiza pale, na kutokana na kesi hii, sababu hii ni kesi vile nilivyosema na nitazidi kusema, ni vyombo vile vinavyoitwa civil society vinajaribu kutafuta njia za kuokota pesa. Leo mahakamani tumeona watu waliokodishwa wakaletwa pale kupiga mayowe, wamevalishwa manguo kuja kudemonstrate, sio family ya marehemu. Kwa hivyo hawa ni watu wa serikali wamelipwa leta mambo kama haya. Lakini sisi vile mnapoona kama mawakili shupavu wa askari Ahmed Rashid, tutasimama wima na ukweli utadhihirika kwamba hakuna chembe yote ya kosa lililofanya. Kumbuka report ile ya IPOA inasema kwamba zile bunduki za Ahmed Rashid zilipokwenda kwenye wale ambao wanaitwa ni ballistic expert, hakuna hata risasi moja ilipatikana kwamba ilitoka kwa Ahmed Rashid. Kwa hivyo tumeambia mahakama na tumeambia ule kiongozi wa mashtaka DPP kwamba waangalie report ya ballistic report ya IPOA. Kesi tutakapokuja mwezi wa 12 tutapata kwamba wametoa ile kesi sababu haina msingi.